Hi all, welcome to SRK Triple class. We will discuss EET308 Comprehensive Course Work in June 2023 question discussion. We will part 1 part 1 discuss next session. We will discuss questions competitive exams, PSC exams, conceptual questions, gate exams, these questions are so questions. First question: in superposition theorem, while considering a source, all other current sources are short circuited, changes its position, open circuited, removed from the circuit. So superposition theorem, suppose if we have a circuit, voltage source, more voltage sources and more current source ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈനിങ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെയും കറണ്ട് സോഴ്സിനെയും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അതർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ്. സൂപ്പർപോസിഷൻ തിയറത്തിൽ ഒരു സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇക്വലന്റ് തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടെർമിനൽ എ ആൻഡ് ബി. ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും തെവെനിൻസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്, ഇതിനെയാണ് RTH എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ VTH എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തെവെനിൻസ് ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് ടെർമിനൽ എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 3 ohm പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് 6 ohm ദെൻ 10 volt ഇതാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നോക്കി, ഇത് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ 3 ohm റെസിസ്റ്റർ ഇസ് 0. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം V3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം, I എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 10I പ്ലസ് 6I പ്ലസ് 10 മൈനസ് 50 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ 16I ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40. I is equal to 40 by 16 ampere. 40 by 16 ampere. So what is voltage across 6 ohm? 6 ohm voltage across 6 ohm എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? I into R. So 40 divided by 16 into 6. 40 divided by 16 into 6. That is voltage across 6 ohm. So what is VAB? What is Thevenin's equivalent voltage is voltage across 3 ohm resistor is 0 plus 40 by 16 into 6 plus 10. അപ്പോൾ 40 by 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 240/16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be 15. So that is equal to 25 volt എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 25 volt is the answer. So answer ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: Kirchhoff's voltage law is based on the principle of conservation of energy, momentum, mass, charge. So ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Kirchhoff's voltage law is based on the conservation of energy. അപ്പം KVL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് KVL? KVL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ EMF ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് അക്രോസ് ദ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട്. അല്ലേ, ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന EMF ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ EMF ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എനർജി എന്തുമാത്രം, എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ KVL കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ KCL നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് KCL എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്: ചാർജ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബൾബ് റേറ്റഡ് അറ്റ് 20 watt 200 volt and used for 10 minutes. So power is given as 20 watt, voltage is given as 200 volt, time t is equal to 10 minutes. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Q എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ്. ബേസിക് ഇക്വേഷനായ I is equal to Q divided by T. Q is equal to IT or I is equal to Q divided by T. അപ്പോൾ അതിൽ പവർ നമുക്കറിയാം, പവർ P is equal to V into I. So what is I?
ഇത് നമുക്ക് ഐ കണ്ടു. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 വാട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 200. 20/200 എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം 0.1 ആംപിയർ നമുക്ക് എഴുതാം. 0.1 ആംപിയർ. നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ആണ്. സോ ക്യൂ ആർ ഇസ് ക്യൂ. ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 0.1, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 10 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ 10 ഇൻറ്റു 60, അതായത് സെക്കൻഡ്സിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. 0.1 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 60, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 കൂളം. 60 കൂളമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് 6 ohm റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ബിലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോഡ് അനാലിസിസ് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ നോഡ് വി. സപ്പോസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി മൈനസ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 പ്ലസ് വി ബൈ 10 പ്ലസ് വി ബൈ 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി. അപ്പം ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് 1/5 plus 1/10 plus 1/6 into V is equal to minus 20/5 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തോ പ്ലസ് 20/5, that is equal to 4. 1/5 is 0.2, അപ്പോൾ that is 0.2 plus 0.1 plus 1/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.166 into V. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര? 0.3, 0.466. അപ്പോൾ what is V? V is equal to 4 divided by 0.4666 എന്ന് കിട്ടും. So it will be around 8.571. So 8.57, option C is the correct answer. 8.58. Then next question. Determine the source voltage if voltage across the resistance is 3 volt and voltage across inductor is 4 volt as shown in figure. അതായത് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 വോൾട്ടും ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 4 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ. എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഗ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വി എൽ. ഓക്കെ, ഇതർ ഇറ്റ് വിൽ ബി മാർക്ക്, വി ക്യാൻ മാർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വി ആർ. വി എൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ the resultant will be V. So V will be equal to root of VR square plus VL square. So here source voltage is equal to root of 3 square plus 4 square, that is equal to root of 9 plus 16 root 25. Root 25 is equal to 5 volt. So 6th question answer B is the correct answer. The 7th question. The parameters y11, y12, y21, y22 are called. That question, it is easy, and the it is nothing but short circuit admittance parameters. Y11, y12, y21, y22 is called as short circuit admittance parameters. That question. If it is open circuit impedance parameter ആണെങ്കിൽ Z11, Z12, Z21, Z22 നമ്മൾ എഴുതും. ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ABCD പാരാമീറ്റർ ABCD നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ G എന്ന് പറയുമ്പോൾ G11, G12, G21, G22 എന്നൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ തിങ്. So 7th question answer B. 8th question. Determine the resonant frequency for the specifications. R is equal to 10 ohm, L is equal to 0.1 Henry, C is equal to 10 microfarad. Option A 158, 159, 160, 161 എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. Resonant frequency equation എന്ന് പറയുന്നത് FR will be equal to 1/2 pi root LC നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. That is equal to 1/2 pi into root of 0.1 into 10 into 10 raised to minus 6 എന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ്, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 159.1 ഹെർട്സ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നിയറർ ടു 159. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാൻ ബി ചൂസ്. ഓക്കെ, 9th question. In the circuit shown, determine the value of load resistance with the load resistance loss maximum power. It's simple, very simple question. Maximum power transfer തിയറത്തിൽ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, തെവനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. RS ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു RL. സോ RSന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 25 ohm ആണ്. സോ RL വിൽ ബി അഗെയിൻ 25. സോ ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. സോ 9th question answer is A. Suppose if it is a complex impedance ആണ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ in case of AC circuits, in AC circuits അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് വിൽ ബി
conjugate of load impedance. അത് മാത്രം നോക്കില്ല. Conjugate ആയിരിക്കും, കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും ലോഡ് ഇംപെഡൻസിൽ വരുന്നത്. The 10th question. What happens to the voltage across the inductor when the Q factor decreases? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് Q factor. What is Q factor? Q factor is equal to L omega divided by R. XL by R, L omega by R. Or we can take this as nothing but XL by R. So what is voltage across inductor? Voltage across inductor is V is equal to I into XL. Inductor XL voltage is I into XL. See, V is equal to I into XL. So if voltage is get reduces, voltage correspondingly voltage across the inductor also get reduces. So XL get reduces. XL Q factor will be also get reduces. So at resonance condition, the voltage across the inductor decreases when Q factor decreases. So option 10, the question A is the answer, B is the answer. Now, next question. See, very condition at a resonance condition only it will be decreases. Resonance in general we can say it remains the same. In general remains the same, but at resonance condition it will be decreases. Question clear alla? Question resonance condition option B, otherwise option C choose. Remains the same. Clear? Next question. To the armature of DC motor is laminated. So we know that lamination is usually used to reduce the eddy current losses. High grade materials use hysteresis loss. Okay, fine. 7th question, answer C. 12th question. What is the effect of demagnetizing component of armature reaction in a DC machine? Now, in the armature reaction, it's simply armature reaction effect of armature flux on main field flux. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് മാഗ്നറ്റൈസിങ്, ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ്, ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It will acts in the opposite. Demagnetizing component will acts in opposite direction. Always it acts in the opposite direction. It reduces the flux per pole in a machine. Which results reduction in generator EMF. Okay, which results reduction in generator EMF. So cross magnetization ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ജനറേറ്റർ EMF reduce ചെയ്തു. So here option A is the correct answer. So another thing is ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനിൽ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ്. ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കാരണം ശരിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ഹാപ്പൻസ്. സോ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് to reduce armature reaction നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? To reduce armature reaction we use compensating winding. Okay, compensating windings നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്റർപോൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Compensating winding and interpoles. Okay, then next question, 13th question. Direction of rotation of motor is determined by 13th question option direction of rotation of motor എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് it will be Fleming's left hand rule ആണ് മോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത്. ജനറേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Fleming's റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Fleming's ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ Fleming'sന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്തുവാ? thumb will provides the force experienced by the conductor. Thumb will give the direction of force experienced by the conductor. Then
forefinger. Forefinger എന്ന് പറയുന്നത് it provides the direction of magnetic field, and the last one is the middle finger. Middle finger will provides the direction of current. ഇപ്പോൾ മോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Fleming's left hand rule, generator ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Fleming's right hand rule. Next question, external characteristics of DC machine is a plot of. So direct question, external characteristics വരയ്ക്കുന്നത് it is the plot drawn between terminal voltage and load current. So option B is the answer. 14th question, option B, terminal voltage and load current. Next question, which losses can be identified by Swinburne's test? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോഴ്സ് വർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Swinburne's സിസ്റ്റം ഏത് ലോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നോ ലോഡ് ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ആയിരിക്കും. അതായത് സാധാരണ Swinburne's സിസ്റ്റം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ലോസ് പ്ലസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ലോസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ലോസസ്. ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ലോസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ലോസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഈ റൊട്ടേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോ ലോഡ് ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ്. ഓക്കെ, വിൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം Swinburne's സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത്. Swinburne's സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോ ലോഡ് ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then 16th question, for a 20 kVA transformer with a turns ratio of K 0.4, what amount of total power is transferred inductively? So is a direct equation is there. Power transferred inductively. Power transferred inductively is equal to our output into 1 minus K. Output is 20 kVA into 1 minus 0.4. That is nothing but 20 into 0.6, that is equal to 12 kVA. Option D is the correct answer. Okay, direct question 16. Option D is the correct answer. 17th question. For a transformer with primary turns, N1 is given as 100, secondary turns is equal to 400. If 200 volt is applied at the primary, so this V1 is equal to 200 volt. What is the voltage at the secondary voltage? V2 we have to find. So it's simple thing, transformation equation N2 by N1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2 is equal to K. This is the transformation ratio. So here V2 can be found. So V2 is equal to N2 by N1 into V1. That is 400 divided by 100 into 200. So it will be 800 volt. So 800 volt, option C is the correct answer. 17th question, C. Then 18th question, the full load copper loss of a transformer is 1600 watt. PCU is given as 1600 watt. Right? At half load the copper loss will be, that means nothing but it will be half load copper loss will be equal to x square PCU. That is x is now here x is half load, that is 1 by 2. So 1 by 2 the whole square into 1600, that is 1 by 4 into 1600, that is equal to 400 watt. Okay, so option C is the correct answer. 18th question, C. Next one, the efficiency of a transformer compared to electric motor of the same power are about the same, much smaller, much higher, cannot command. So option, simple question, നമ്മുടെ മെഷീൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ് മച്ച് ഹയർ. റീസൺ ഹേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ് എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താ? ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് നോ മൂവിങ് പാർട്സ് ഓർ നോ മൂവിങ് ഡിവൈസസ് to lose energy mechanically. Okay, mechanically friction losses or windage friction losses ഒന്നും കാണത്തില്ല, rotation loss ഒന്നും കാണത്തില്ല. Since transformer has no moving parts, the losses will be less when compared to other machines. So the efficiency of transformer will be always on the higher side when compared with the other machines. Then 20th question, a transformer has a maximum efficiency of 75% full load will have the ratio of iron loss and full load copper loss equal to. That means condition for maximum efficiency condition എന്ന് പറയുന്നത് iron loss will be equal to x square times copper loss. So x square is equal to pi by pcu. X square is equal to pi by pcu. We know that x is 75%. 75% means 3 by 4. 3 by 4 the whole square will be equal to pi by pcu. So we are required pi by the ratio of iron loss to copper loss is nothing but 9/16. So option C, 20th question, option C is the correct answer. The next question, which of the following is an example of a digital electronic?
So in the case of digital electronic circuits, you can use all the things. Computers, information applications, or computer is an example of a digital electronic circuit. Information applications is also an example of digital electronics. Digital cameras also the digital electronics. So an example of digital electronics will be all the above three options. So more accurate will be all of the above mentioned. That's option D is the correct answer. Then 22nd question. What will be the output from a D flip-flop if D is equal to 1 and the clock is low? The simple thing. So what is clock? Clock D. So what is Q output and Q dash output? So suppose if the clock is down. If the clock is down, whatever may be the value of D, it will be Q as well as Q dash. So that is memory is there, so there is no change in there. This is the truth table. If the clock is an up and it is 0, so the output will be 0 and 1. So reset will be there. Q is equal to 0. Again, if it is up, D is equal to 1, it is 1 0, set Q is equal to 1. So whatever may be the value of D, whether it is 0 or 1, if the clock is low, there will be no change. So the question is D equal to 1, clock is low. What is the value of D? Whether it is 0 or 1, there is no change is there. So 22nd the question is option A is the correct answer. Another question is the octal equivalent of the decimal number 417 is. For 417, that is 8 to divide 8 divided by 8 5s are 40. 8 5s are 40. So 17. So 8 2s are 16. So remaining 1. Again 8. 8 6 are 48. So 6 48. For the remaining will be 4. So 6 is not there. So it will be there 641. So 417 of decimal value will be equal to its equivalent will be 641 of to the base 8 octal. So here option A is the correct answer. 23rd question option A. Then 24th question. If A and B are the inputs of half order, then the sum is given by. So if you have two inputs half order sum, so it will be the options will be 0 0 0 1 1 0 1 1. These are the possibilities. So if it is 0 0, it is 0 0 1, it is 1 1 0, it is 1 1 1, it is 0. So that means if any one of the input is high, the output is 1. Output is high. If the inputs are same, the output is 0. So this is nothing but this is the truth table is similar to that of the XOR. So A XOR B. So option C. 24th question. C is the correct answer. Then next question. Convert this binary into octal. So I am making 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0. This is thing about 0 1 0 means it is 2, 0 0 1 is 1, 1 1 0 is 6, 1 1 0 is again 6. So the equivalent will be 6 6 1 2 to the base 8. So this is the answer, but the options the option the answer is the nearmost 6 5 1 nearmost. So when we are converting this binary to octal, 6612 of 8. That is binary to octal number 3 bits convert 3 bits separate just find the value. This is 1 2 4 1 2 4 1 2 4 we get the result. So this question option illa. 6612 to the base 8 is the correct answer. Okay. So by this I conclude 25 questions part 1 la 25 questions we discuss cheyidu. I hope ningalku explain cheyda ella questions ningalku clear ആയി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.